today's topic is molecular basis of inheritance. In it, the subtopic is translation. Translation means polymerization of amino acids. This is polymerization of amino acids. Where it occurs? It occurs inside cytoplasm. In eukaryotes, it occurs inside cytoplasm, specifically rough endoplasmic reticulum. It occurs in the rough endoplasmic reticulum and also matrix of mitochondria, stroma of plastids. In prokaryotes, it occurs in the cytoplasm. It can be simultaneous with transcription. This can be simultaneous with transcription in prokaryotes, in the matrix of mitochondria, in the stroma of plastids also, and in the cytoplasm, in the lumen of rough endoplasmic reticulum, the process of translation may occur. And this is polymerization of amino acids. Different amino acids are joined to each other by peptide bond in the ribosomes, both 70S ribosomes and also 80S ribosomes. And what decides the sequence of amino acids? The codons in the amino acids, the codons in the mRNA, decide the sequence of amino acids. So, actually it is template of DNA, and so a particular sequence is there in the template of DNA, and an mRNA is formed in 5'3" direction, and there are triplet codons on this mRNA, and normally the first triplet codon will be AUG and subsequent codons will be different, and at the 3 end we have one of the 3 nonsense codons or stop codons. So, the beginning will be AUG and ending will be one of the 3 stop codons. This is normally how an mRNA will look. Depending on this, we have methionine, then other amino acids, and ultimately the process comes to a stop. So, the polymerization of amino acids is called translation, and this is decided by the sequence of nucleotides present on mRNA, and this sequence of nucleotides is complementary to template strand. Ultimately, it is the DNA that decides what protein or what polypeptide, what amino acid should be polymerized is decided. So, this is what is translation. Anuvada prakriya anaga amino amlamla punjīkarana. Anuvada prakriya anaga amino amlamla punjīkarana. Idi నిజకేంద్రక జీవుల్లో గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము లేదా రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ ఉపరితలంపై జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మైటోకాండ్రియాలోని మాత్రికలోను, అదేవిధంగా హరితరేణువులలోని ఆవరణికలోను జరుగుతుంది. అలాగే కేంద్రక పూర్వజీవుల్లోని కణద్రవ్యంలో జరుగుతుంది. కేంద్రక పూర్వజీవుల్లో కణద్రవ్యంలో జరిగే అనువాద ప్రక్రియ అనులేఖన ప్రక్రియతో సమాంతరంగా రెండు ఒకే పర్యాయం జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. అమైనో ఆమ్లాలు ఏ వరుసలో అమరి ఉంటాయి, పుంజీకరణ చెందుతాయి అనేది దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
అమైనో ఆమ్లాల పుంజీకరణ అనేది mRNA రాయబారి RNAలో ఉన్న త్రిక సంకేతాల వరుస క్రమంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణంగా mRNAలోని మొదటి త్రిక సంకేతం AUG ఇనిషియేషన్ కోడాన్ లేదా ఆరంభ కోడాన్. సో మిథినిన్ అనేది చేరుతుంది. అంచె కోడాను 3 స్టాప్ కోడాన్స్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. UAA లేదా UAG లేదా UGA అనే 3 కోడాన్లలో ఒకటి అంచె కోడానుగా ఉంటుంది, 3 ప్రైమ్ కొనలో ఉంటుంది. ఇచ్చట పుంజీకరణ ఆగిపోతుంది. సో అమైనో ఆమ్లాల వరుస క్రమాన్ని mRNA నిర్ధారిస్తుంది. mRNAలోని న్యూక్లియోటైడ్ల వరుస క్రమాన్ని ఏది నిర్ధారిస్తుంది? మూస ఫలకం, DNAలోని మూస ఫలకం ఇది అంతిమంగా నిర్ధారించేది DNAలోని మూస ఫలకం. DNA మూస ఫలకంలోని నత్రజని క్షారాలు లేదా న్యూక్లియోటైడ్ల వరుస క్రమం ఆధారంగా సంపూరక పద్ధతిలో mRNA నకలు తయారైంది. mRNA నకలులోని త్రిక సంకేతాల వరుస క్రమంలో అమైనో ఆమ్లాల పుంజీకరణ జరిగింది. కాబట్టి ఈ ప్రధానంగా ఈ మొత్తం ప్రక్రియను నియంత్రించేది DNAలోని మూస ఫలకము మాత్రమే. Now let us consider what are the requirements for the process of translation. First, amino acids, 20 amino acids in different numbers. First requirement is amino acids. Then adapter molecules, different tRNAs that are capable of carrying different amino acids to the site of protein synthesis. Next requirement is 2 subunits of ribosomes. Next, source of energy in the form of ATP, and also it is required in the form of GTP. Both ATP and also GTP are required as a source of energy. Next requirement is mRNA, and also particular concentration of magnesium ions and different factors responsible for synthesis of proteins. These are normally called IF1, IF2, IF3. These are called initiation factor 1, initiation factor 2, initiation factor 3. And similarly we have elongation factors, and termination factors. So these are the requirements for the process of protein synthesis. అనువాద ప్రక్రియకు కావలసినవి ఏమిటి? 20 అమైనో ఆమ్లాలు వివిధ సంఖ్యలలో అవి అవసరమవుతాయి. అదేవిధంగా అమైనో ఆమ్లాన్ని ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిగే రైబోజోముకు చేర్చే tRNAలు, అదేవిధంగా రైబోజోముల యొక్క 2 ఉప ప్రమాణాలు, శక్తి, ఈ ప్రక్రియ మొత్తం జరగటానికి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ ATP రూపంలోను అదేవిధంగా GTP రూపంలోనూ వినియోగించబడుతుంది. అదేవిధంగా రాయబారి RNA, మెగ్నీషియం అయాన్లు లేనిచో ఈ 2 ఉప ప్రమాణాలు, రైబోజోముల్లోని 2 ఉప ప్రమాణాలు ఇవి జతకూడవు. అదేవిధంగా రకరకాల కారకాలు, ఆరంభ కారకాలు 3, ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 1, ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 2, ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 3. అదేవిధంగా కొనసాగించే కారకాలు ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్స్, అదేవిధంగా ప్రక్రియను అంతం చేసేటువంటి ఫ్యాక్టర్లు టెర్మినేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ RF1, RF2, RF3. రిలీజ్ ఫ్యాక్టర్ 1, రిలీజ్ ఫ్యాక్టర్ 2, రిలీజ్ ఫ్యాక్టర్ 3. ఇవి
avasaram. Now, into the process of translation, protein synthesis occurring in cytoplasm of a prokaryotic cell like Escherichia coli. Now, first the mRNA, to the mRNA, this is the mRNA and this is the 5 terminal, this is the 3 terminal. This is the 3' end. AUG is the first codon. Let me take UUU, CCC, GGG, AAA and also UUU, CCC and UGA. So, these are the codons in an imaginary mRNA sequence. To this mRNA, first the smaller subunit of the ribosome will join. This is 30th subunit of the ribosome, and when this process is going on, the first amino acid methionine gets attached to the met tRNA. Methionine gets attached to the met tRNA UAC, and this is methionine, and this is called charging of tRNA or amino acylation of tRNA. Now, we are looking into the process of initiation. The process of initiation. Transcription is already completed. We have mRNA with us. So, and to this mRNA, the 30th ribosomal subunit will join, and the tRNA gets activated. tRNA, specific tRNA plus amino acid in the presence of enzyme amino acyl synthetase joins producing. This uses energy in the form of ATP. So, in a two-step reaction, the tRNA and amino acid are joined. AA tRNA AMP plus enzyme plus PPI, pyrophosphate. In a two-step, of course, the two steps are condensed into one here. In a two-step reaction, a particular tRNA gets attached to the particular amino acid, and in the presence of amino acyl synthetase and source of energy as ATP. This tRNA amino acid is joined to tRNA. This tRNA is called charged tRNA. The process is called amino acylation of tRNA. Such tRNA is brought here, and the larger subunit joins here. The larger subunit joins here. This is 50th subunit of the ribosome. This is 50th subunit of the ribosome. And there are two sites in the larger subunit of ribosome. The left site is called P site and the right site is called A site. The first amino acid joins at P site, all other amino acids join at A site. The second to last amino acid join at A site. First amino acid joins at P site. So, this is the only first amino acid that will join at the P site, and this is what is considered as the initiation complex formation. This is called initiation complex formation, and the source of energy is
GTP here, that is IF1, IF2, IF3 and GTP take part in the formation of this complex. IF1, IF2, IF3 are the initiation factors that take part in the process of complex formation. They utilize energy in the form of GTP. Now, so the first codon is AUG. This is initiation codon and it also codes for the amino acid, sulfur containing amino acid methionine. In case of prokaryotic organisms, the first amino acid will be methionine, but it gets formylated. It gets formylated. Now let us consider the second step called chain elongation. The second step is called chain elongation. The second step is called chain elongation. What happens in chain elongation? The joining of subsequent amino acids and relative movement of ribosome on mRNA is called chain elongation. Now let us take up the second step, that is elongation. The first codon is translated. Now the translation of the second codon. Now the translation of the second codon, and this is our first codon. This is the second codon, and this is what already we observed. See, this is already there. This is the third codon, fourth codon, and fifth codon, sixth codon, seventh codon, and eighth codon. So we have in all 8 codons with us. And UUU codes for phenylalanine. So the particular tRNA, amino-acyl tRNA, will bring the second amino acid, phenylalanine, and the two are bound here. So the translation of second codon is completed. In the larger subunit of ribosome, we have 23S rRNA, also called ribozyme. This catalyzes a bond, peptide bond between COOH of first amino acid and COOH of first amino acid and NH2 of second amino acid. So a bond is a dehydration bond called peptide bond is formed between a dehydration bond, peptide bond is formed between the COOH carboxyl group of first amino acid and NH2 group of second amino acid, eliminating water. And this is the 23S rRNA, also catalytic rRNA, and this is the ribozyme. This forms a peptide bond between first and second amino acids. The two amino acids are joined like this. The reading of second codon is completed. Now, to read the third codon, the ribosome should move. The ribosome should move so that the second codon, the third codon is exposed to a site. The third codon is exposed to a site. This relative movement is called translocation. This relative movement of ribosome on mRNA is called translocation. So then the particular tRNA, amino-acyl tRNA, brings proline here, and the 23S rRNA forms a peptide bond between second amino acid and third amino acid. So once this codon, third codon is translated, the ribosome moves to the fourth codon, and the fourth codon, this is CCC anticodon, and
this codes for amino acid glycine. A peptide bond is formed between third amino acid and fourth amino acid. So, and this is released because the amino acids, increasing chain of amino acids gets attached to the newly joined amino acyl tRNA. So, this is removed once a peptide bond is formed between the two, and this is removed once a peptide bond is formed between the two. This is removed once a peptide bond is formed between the two. Next, by translocation, the ribosome, larger and smaller subunit of ribosome, moves relatively, and lysine being coded because it is the codon here. In similar fashion, this will continue. It is UUU and anticodon will be AAA. It will be coding for phenylalanine. Next, it again moves in similar manner, and this is GGG, and it will be coding for the amino acid proline. And so this is what is called elongation. శృంఖలము పుంజీకరణ జరుగునప్పుడు, అమైనో ఆమ్లముల పుంజీకరణ జరుగునప్పుడు శృంఖలము పెరుగుట లేదా పాలిపెప్టైడ్ గొలుసు కొనసాగించుట లేదా ఎలాంగేషన్ అనగా రెండవ అమైనో ఆమ్లము నుండి చివరి అమైనో ఆమ్లము చేరుట వరకు జరుగు ప్రక్రియను కొనసాగించుట లేదా ఎలాంగేషన్ అని పిలుస్తారు. ఇందులో రెండవ సంకేతం త్రిక సంకేతం యుయుయు కాబట్టి ఏఏఏ యాంటీకోడాన్గా కలిగిన టిఆర్ఎన్ఏ ఫెనైలాలనైన్ తీసుకొని వస్తుంది. ఫెనైలాలనైన్ తీసుకొని ఏ సైట్ రైబోజోమ్లోని ఏ సైట్కు చేరుస్తుంది. ఏ సైట్లో 23S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ లేదా కెటలిటిక్ ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఎంజైమ్గా పనిచేయు ఆర్ఆర్ఎన్ఏ రైబోజైమ్ ఉంటుంది. ఇది మొదటి అమైనో ఆమ్లంలోని కార్బాక్సిల్ సమూహానికి రెండవ అమైనో ఆమ్లంలోని అమైనో సమూహానికి మధ్య నీటి అణువును తొలగించుట ద్వారా డీహైడ్రేషన్ ద్వారా పెప్టైడ్ బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఒకసారి పెప్టైడ్ బంధం ఏర్పడినప్పుడు మొదటి టిఆర్ఎన్ఏ విడుదలవుతుంది. రెండవ కోడాను అనువదించబడింది. మూడవ కోడాను అనువదించుటకు రైబోజోము ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద స్థానాంతరణ జరగాలి. ఇది 5 దిశ నుండి 3 దిశకు కదులుతుంది. ఇలా కదలటం వలన ఏ సైటుకు ఈ మూడవ కోడాను అనువదింపబడవలసిన మూడవ కోడాను ఏ సైటుకు చేరుతుంది. దీనికి తగిన టిఆర్ఎన్ఏ సిసిసి జీజీజీ యాంటీకోడాన్గా గల టిఆర్ఎన్ఏ ప్రోలైన్ అమైనో ఆమ్లాన్ని తీసుకొని వస్తుంది. ఫినైల్ఎలనిన్ ఈ రెండు అమైనో ఆమ్లముల మధ్య పెప్టైడ్ బంధం ఏర్పడుతుంది. 23S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ చర్య వలన పెప్టైడ్ బంధం ఏర్పడుతుంది. తదుపరి రైబోజోము మరల ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద 5' కొన నుండి 3' కొన దిశగా కదులుతుంది. ఈ స్థానాంతరణ వలన 4వ త్రిక సంకేతము ఏ సైట్లో చేరుతుంది. దీనివలన దీనికి కావలసిన అమైనో ఆమ్లాన్ని గ్లైసిన్ను జీజీజీ ఉండడం వలన గ్లైసిన్ను టిఆర్ఎన్ఏ అమైనో ఎసైల్ టిఆర్ఎన్ఏ తీసుకొని వస్తుంది. అనంతరం ఈ విధంగా ఒక్కొక్క కోడాను ఏ సైట్లో చేరుతుంది. చివరికి అంచె కోడాను ఏ సైటుకు చేరినప్పుడు ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణ ఆగిపోతుంది. ఈ నాన్సెన్స్ కోడాన్ను అనువదించుటకు ఏ రకమైన టిఆర్ఎన్ఏ లేదు. దెర్ ఈజ్ నో టిఆర్ఎన్ఏ ఫర్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ స్టాప్ కోడాన్స్. ఫర్ ఆల్ 61 codons we have 61 anticodons are there. For all 61 codons we have 61 anticodons. For 3 codons we have no anticodon.
UAA, this is what is on mRNA, and there is no anticodon sequence called AUU on any tRNA. UGA, this is the codon on mRNA, and there is no such codon or ACU. And the third will be UAG, and there is no anticodon corresponding to this. So, these are recognized. The stop codon is recognized by release factor 1, release factor 2, release factor 3. By the action of the stop codon, the polypeptide chain is released, and this represents what is called termination. This represents what is called termination. This represents what is called termination. So, the process of protein synthesis has come to an end. The process of protein synthesis has come to an end, and let us consider the aspects here. Termination of the polypeptide chain is the last step. Termination of the polypeptide chain is the last step. When it occurs, how it happens, and when the ribosome reaches, when the A site of ribosome reaches the 3' end, the process comes to an end, and there is no tRNA that can recognize the 3 stop codons, and there is no tRNA with UAA as anticodon, there is no tRNA with ACU as anticodon, there is no tRNA with AUC as anticodon. So, these 3 stop codons have no anticodons on tRNA, and the site is recognized by release factor 1, release factor 2, release factor 3. They release the newly synthesized polypeptide chain. They release the newly synthesized polypeptide chain, and also the breakup of the complex. The breakup of the complex. ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణలో చివరి భాగము ప్రోటీన్ శృంఖలము అంతమగుట, టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ది పాలీపెప్టైడ్ చైన్. ఇది రైబోజోమ్ యొక్క ఉపప్రమాణంలోని ఏ సైటుకు ఈ 3 స్టాప్ కోడాన్లో UGA, UAA, UAG 3 కోడాన్లో ఒకటి ఉన్న స్థానానికి చేరినప్పుడు ఇది శృంఖలము పెరుగుట ఆగిపోతుంది. ఇది ఈ 3 కోడాన్లను గుర్తించటానికి tRNAలపై యాంటీ కోడాన్లు లేవు. ఇవి రిలీజ్ ఫ్యాక్టర్ 1, రిలీజ్ ఫ్యాక్టర్ 2, రిలీజ్ ఫ్యాక్టర్ 3 చే గుర్తించబడతాయి. ఇప్పటి వరకు ఏర్పడిన ప్రోటీన్ చైను విడుదలైపోతుంది. అదేవిధంగా ఈ సంక్లిష్టంలోని ఉప ప్రమాణాలు కూడా విడుదలవుతాయి. Now let us consider what is the primary structure of a protein produced during the protein synthesis or translation process. This is the first codon, and other codons will be there. And let me write generalized structure. This is COOH, HR1 and NH2. This is the first amino acid. This is the first amino acid, and the other amino acid will be, this is the AA1, and this is the amino acid 2, NH2 CHCOOH R2. So, this is the second amino acid. Between the two, between carboxyl group of the first amino acid and NH2 group of the second amino acid, a peptide bond is formed releasing water molecule. So, this is the peptide bond. A third also will be here, and let me take this as the third amino acid here, and a peptide bond is formed between the second amino acid and third amino acid, and this is our third amino acid,
and let us consider this as the last amino acid, and let us consider this as last amino acid, then how it will appear? Then how it will appear? Okay, let me write it as Rn, and how it will appear. Between the last but one and last amino acid, a peptide bond is formed, eliminating a molecule of water, and this is. And now if you draw this as AA1 and AAN, and what is at the end of the polypeptide chain? COOH group is at the end of polypeptide chain. What is at the beginning of this polypeptide chain? NH2 group is at the beginning of polypeptide chain. This is the reason for writing the protein left side as N terminal and right side as C terminal. This is the reason for writing the left end of the polypeptide chain as N terminal and right end as C terminal. In eukaryotic organisms, this is the processed mRNA. In eukaryotic organisms, inside nucleus, hnRNA is formed that undergoes splicing, capping and tailing. The processed mRNA comes out into the cytoplasm, and let us consider this as AUG and GGG, so on and so forth, and this is UAA, and this is poly A tail of about 200 to 300 adenylate residues. Here we have methylated guanine. So this represents translated region. This represents translated region. So the translated region begins at not at 5 and 5 prime terminal, but the 5 prime terminal has methylated guanine cap, and this represents translated region, and this is flanked by cap and tail, and this is the start codon and this is the stop codon. So the start codon and stop codon, the translated portion begins from start codon and ends with stop codon, and they are flanked by the cap, methylated guanine cap and poly A tail, and this part is template dependent, and this part represent UTR. UTR stands for untranslated region. UTR stands for untranslated region, and this is also template independent. This is also template independent, and this also is template independent. In eukaryotic organisms, there are untranslated regions before AUG and after one of the stop codons, only one of the stop codon. It may be in any mRNA, either UAA or UAG or UGA, only one of them will be present, and after that. So before AUG is untranslated region, after UAA or UAG or UGA also there is untranslated region, and these untranslated regions are template independent, whereas translated region beginning with AUG and ending with one of the stop codons is translated region, and this is template dependent.
నిజకేంద్రక జీవుల కణద్రవ్యంలో జరిగే అనువాద ప్రక్రియలో mRNA కేంద్రకంలో ఏర్పడిన mRNA hNRNA ఇది ప్రక్రియకు లోనై స్ప్లైసింగ్, క్యాపింగ్, టెయిలింగ్ ప్రక్రియకు లోనై కణద్రవ్యంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ కణద్రవ్యంలోనికి ప్రవేశించే mRNAలోని మొత్తము న్యూక్లియోటైడ్లు త్రిక సంకేతాలను ఏర్పరచట్లేదు. దెర్ ఆర్ నో కోడాన్స్ హియర్. ఈ అనువదించని భాగాలలో కోడాన్లు లేనట్లుగా భావిస్తాము. అనువదించని భాగంలో కోడాన్లు లేనట్లుగా భావిస్తాము. అనువదించని భాగాలను యూటీఆర్ అన్ట్రాన్స్లేటెడ్ రీజియన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఏయుజీ ఆరంభ కోడాను ముందు ఉండే మిథైలేటెడ్ గ్వానైన్ క్యాప్ అనువదించని భాగము. ఇది మూస ఫలకముతో సంబంధం లేకుండా ఏర్పడినది. అదేవిధంగా అంచెకోడాను 3 అంచెకోడాన్లో ఏదో ఒకటి ఒక mRNAలో ఉంటుంది. యుఏఏ లేదా యూజీఏ లేదా యుఏజీ. దీని తరువాత కనబడే పాలీఏ టెయిల్, పాలీఏ తోక క్రమం కూడా అనువదించబడని ప్రదేశము. అనువదింపబడే ప్రదేశాలు ఇది ఏయుజీతో ప్రారంభమై ఆరంభ కోడాన్తో ప్రారంభమై అంచె కోడాన్తో ముగుస్తుంది. ఇక్కడి వరకు మాత్రమే అనువాదం జరుగుతుంది. ఇది మూసఫలకముపై DNA మూసఫలకంపై ఆధారపడి ఉన్న భాగము. ఇది ఆధారపడి లేదు. దీనిలో మాత్రమే కోడాన్లు ఉన్నవి. అండ్ వీ హ్యావ్ కోడాన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ట్రాన్స్లేటెడ్ రీజియన్. దేర్ మే బి మెనీ న్యూక్లియోటైడ్స్ హియర్ బట్ దే ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ కోడాన్స్. అనువాద ప్రక్రియపై ఆధారపడిన ప్రశ్నలకు ఏ విధంగా సమాధానాలు కనుగొనాలి అనే విషయాన్ని పరిశీలిద్దాం. నౌ దిస్ ఈజ్ ది క్వశ్చన్. An mRNA has 150 nucleotides in it, and how many codons are here? Let us take this as first point. How many codons are here? The second, how many sense codons are here? The third, how many peptide bonds are formed? How many peptide bonds are formed? How many water molecules are released? First, let us consider ఒక mRNAలో 150 న్యూక్లియోటైడ్లు ఉన్న దానిలోని కోడాన్లు ఎన్ని, అందులోని అర్థవంతమైన కోడాన్లు ఎన్ని పెప్టైడ్ బంధాలు ఏర్పడిన ప్రోటీన్లో ఉంటాయి, ఎన్ని నీటి అణువులు తొలగించబడినవి, హౌ మెనీ ఏటీపీ ఆర్ కన్జ్యూమ్డ్, హౌ మెనీ ఏటీపీ ఆర్ కన్జ్యూమ్డ్. Now, let us try to find out the answer for the first one. The codons will be translated region nucleotides by 3. Why nucleotides by 3? Because the codons are triplet codons. A sequence of 3 nucleotides form one codon. So this will be 150 by 3. 50 codons are present in the mRNA. 50 codons are present in the mRNA. Now let us consider how many codons are there. How many sense codons are there in
this particular case, let us assume this is the first codon, the second codon, and the 49th codon and 50th codon. The 50th codon is always the stop codon. The 50th, the last codon is always stop codon, and so the 49 sense codons are here, and the 50th one, the last one is always stop codon. If there are 100 codons in the mRNA, 99 sense codons will be there and one stop codon, the last will be stop codon. If 150 codons are there, the sense codons will be 149 and the 150th one will be stop codon. So, the last codon is always the stop codon. Next we have how many peptide bonds are there. Let us assume these are the 5 amino acids present in a polypeptide, and between these 5 amino acids, how many peptide bonds are there? Between 1 and 2, 1, between 2 and 3, 2, between 3 and 4, third peptide bond, between 4 and 5, fourth peptide bond will be present. So that means between 49 amino acids, there will be 49 amino acids are here. So minus 1, 48 peptide bonds are present. 48 peptide bonds are present. The number of peptide bonds will be 1 less than the number of amino acids present in the protein. Now let us consider the next one. How many water molecules are liberated in this process? The number of water molecules will be equal to the number of peptide bonds. During peptide bond formation, one water molecule is eliminated. So, the number of water molecules released will be equal to the number of peptide bonds. So, this will be number of amino acids less than 1, and this will be 48 water molecules are released. 48 water molecules are released. Now let us consider the last question. How many ATP molecules are released? Number of ATP used will be equal to number of amino acids activated by tRNA. So, as many number of tRNAs, as many tRNAs taking part in translation process, so many ATP molecules are used. The number of amino acid molecules and ATP molecules consumed are always equal. So, this will be how many amino acids are there in this protein? There are 49 amino acids are there. So, 49 amino acids, and this figure will be equal to the number of ATP molecules consumed. ఈ ప్రశ్నకు జవాబు కనుగొనడానికి మొదట ఈ mRNA రాయబారి RNAలో ఉన్న న్యూక్లియోటైడ్ల సంఖ్య ఎంతో మనకు తెలియాలి. ఇది అనువదింపబడిన భాగము, ట్రాన్స్లేటెడ్ పోర్షన్లో ఉన్న న్యూక్లియోటైడ్ల సంఖ్యను 3తో భాగించాలి. ఎందుకు 3తో భాగించాలి? జన్యు సంకేతాలు త్రిక సంకేతాలుగా ఉంటాయి. సో 150/3 50 కోడాన్లు ఉన్నాయి. ఇక ఈ 50 కోడాన్లలో అర్థవంతమైన కోడాన్లు ఎన్ని? ఈ 50 కోడాన్లలో చివరి కోడాన్ల సంఖ్య ఎంత ఉన్నా సరే చివరి కోడాను ఎల్లప్పుడూ స్టాప్ కోడాను అవుతుంది. ఇది 50 కోడాన్లలో చివరిది 50 స్టాప్ కోడాను, 49 అర్థవంతమైన కోడాన్లు. 100 కోడాన్లు mRNAలో ఉన్న 100వ కోడాను స్టాప్ కోడాన్, 99 కోడాన్లు అర్థవంతమైన కోడాన్లు. 150 కోడాన్లు mRNAలో ఉన్న 150వ కోడాను స్టాప్ కోడాన్, 149 అర్థవంతమైన కోడాన్లుగా గ్రహించాలి. తరువాత ఎన్ని పెప్టైడ్ బంధాలు ఉన్నాయి? పెప్టైడ్ బంధాల సంఖ్య ఎమైనో ఆమ్లాల సంఖ్య కన్నా 1 తక్కువగా ఉంటుంది. ఎమైనో ఆమ్లాల సంఖ్య కన్నా
ఒకటి తక్కువగా ఉంటుంది. 49 అమైనో ఆమ్లముల మధ్య 48 పెప్టైడ్ బంధాలు ఉంటాయి. 100 అమైనో ఆమ్లాల మధ్య 99 పెప్టైడ్ బంధాలు ఉంటాయి. 150 అమైనో ఆమ్లాల మధ్య 149 పెప్టైడ్ బంధాలు ఉంటాయి. తదుపరి ఎన్ని నీటి అణువులు పెప్టైడ్ బంధములు ఏర్పడు తొలగించబడినవి? దీని సంఖ్య ఎప్పుడు పెప్టైడ్ బంధం ఏర్పడినప్పుడు ఒక నీటి అణువు తొలగించబడుతుంది. కాబట్టి నీటి అణువుల సంఖ్య, తొలగించబడిన నీటి అణువుల సంఖ్య ఎల్లప్పుడూ ఏర్పడిన పెప్టైడ్ బంధముల సంఖ్యకు సమానంగా ఉంటుంది. 49 అమైనో ఆమ్లాలు ఉన్నాయి, వాటి మధ్య 48 పెప్టైడ్ బంధాలు అనగా 48 నీటి అణువులు తొలగించబడినవి. చివరి భాగం ఎన్ని ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ అణువులు వినియోగించబడినవి? ఏటీపీ అణువుల సంఖ్య, వినియోగింపబడిన ఏటీపీ అణువుల సంఖ్య ఎల్లప్పుడూ పుంజీకరణ చెందిన అమైనో ఆమ్లముల సంఖ్యకు సమానము. అమైనో ఆమ్లముల సంఖ్య దేనికి సమానము? ఇది అర్థవంతమైన కోడాన్ల సంఖ్యకు సమానం. అనగా ఏటీపీ అణువుల సంఖ్య పుంజీకరణ చెందిన అమైనో ఆమ్లముల సంఖ్య లేదా అర్థవంతమైన కోడాన్ల సంఖ్య 3 ఒకటే. ఇవి 49 ఏటీపీ అణువులు ఈ ప్రోటీన్ల, ఈ అమైనో ఆమ్లాల పుంజీకరణ లేదా ప్రోటీన్ సంశ్లేషణలో వినియోగింపబడినవి. నౌ దిస్ ఈజ్ అవర్ సెకండ్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం. ఈ రెండవ ప్రశ్నలో ఒక ఎంఆర్ఎన్ఏ, ఈ కొలైలోని ఎంఆర్ఎన్ఏ యందు 300 న్యూక్లియోటైడ్లు ఉన్నవి. దీనిలో ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏపై 4 రైబోజోమ్లు చేరుట వలన పాలిజోమ్ ఏర్పడినది, పాలిరైబోజోమ్ ఏర్పడినది. ఇప్పుడు దీనిలోని కోడాన్లు ఎన్ని, అదేవిధంగా ఎన్ని అర్థవంతమైన కోడాన్లు ఉన్నవి, ఎన్ని పెప్టైడ్ బంధాలు ఏర్పడినవి, ఎన్ని ఏటీపీలు వినియోగించబడినవి, ఎన్ని అమైనో ఆమ్లాలు, ఈ పాలీపెప్టైడ్లోని ఎన్ని అమైనో ఆమ్లాలు పీ సైట్లో చేరినవి, పీ సైట్లో ప్రవేశించినవి, ఎన్ని అమైనో ఆమ్లాలు ఏ సైట్లో ప్రవేశించినవి. కణద్రవ్యము నుండి ఈ ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణ ప్రక్రియ, అనువాద ప్రక్రియలో మొత్తము ఎన్ని అమైనో ఆమ్లములు తొలగించబడినవి. ఈ ప్రక్రియలో ఈ పాలిజోమ్ చేయు ప్రోటీన్ సంశ్లేషణలో ఎన్ని అమైనో ఆమ్లాలు తొలగించబడినవి? ఈ ప్రశ్నలకి జవాబులు పొందాలంటే మనం మొదట కోడాన్ల సంఖ్య కనుక్కోవాలి. టు ఫైండ్ అవుట్ ఆన్సర్స్ టు దీస్ క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హౌ మెనీ కోడాన్స్ ఆర్ దేర్. And because it is E. coli is a prokaryotic organism, all its codons are sense codons. That is, there is no untranslated region normally in a prokaryotic mRNA. To calculate, because it is a prokaryotic organism, there is entire mRNA is a translated region. ఇది E. coli కేంద్రక పూర్వజీవి ఒకటి వలన దీని రాయబారి RNA మొత్తము అనువదించబడుతుంది. కాబట్టి 300/3 100 codons are here. And how many sense codons? The last codon in mRNA, in any mRNA will be stop codon. So 99 sense codons and 1 stop codon are here. Next, how many peptide bonds are there? The number of peptide bonds will be 1 less than the number of sense codons. So this will be 99 minus 1, 98. 98 peptide bonds are there because 99 amino acid number and sense codon number are same. Now, how many ATP are used? This will be equal to number of sense codons. So 99 ATP molecules are used. And how many amino acids in a polypeptide joined at P site and how many joined at A site? This is the larger subunit of mRNA and this is P site
this is P site, this is A site. The first will join here, rest will join here. So, the first will join at the A site, P site, and rest will join out of 99 amino acids. So, P site 1, A site 98 amino acids joined at A site. How many amino acids are removed from cytoplasm at the end of the process? Because 99 amino acids are polymerized by once when mRNA is translated once, and 4 ribosomes, that is 99 into 4. This will be 99 into 4. So, this will be 396 total amino acids are removed from the cytoplasm during this process. ఈ ప్రశ్నకు జవాబులు పొందాలంటే మొదట ఎన్ని కోడాన్లు ఉన్నవో పరిశీలించాలి. కోడాన్ల సంఖ్య తెలుసుకోవడానికి అనువదింపబడిన న్యూక్లియోటైడ్లు బై 3 అనగా 300/3 100 కోడాన్లు ఉన్నాయి. ఇందులో అర్థవంతమైన కోడాన్లు 99, ఆఖరి కోడాను అంచె కోడానుగా వ్యవహరిస్తుంది. ఎన్ని పెప్టైడ్ బంధాలు ఏర్పడినవి? ఇవి సెన్స్ కోడాన్స్ సంఖ్య, అర్థవంతమైన కోడాన్లు అమైనో ఆమ్లాలు పుంజీకరణ చెందిన అమైనో ఆమ్లాల సంఖ్య సమానమగట వలన పెప్టైడ్ బంధాలు దానికంటే 1 తక్కువ. 99 అమైనో ఆమ్లాలు పుంజీకరణ చెందినవి కాబట్టి 98 వాటి మధ్య 98 పెప్టైడ్ బంధాలు ఉంటాయి. ఎన్ని అణువుల ఏటీపీ వినియోగించబడింది? ఇది అర్థవంతమైన కోడాన్ల సంఖ్య లేదా పుంజీకరణ చెందిన అమైనో ఆమ్లముల సంఖ్యకు సమానము. అది 99 కాబట్టి 99 ఏటీపీ అణువులు వినియోగించబడినాయి. ఇక ఈ పాలీపెప్టైడ్ సంశ్లేషణ జరుగునప్పుడు పి సైట్లో ఎన్ని అమైనో ఆమ్లాలు చేరినవి, ఏ సైట్లో ఎన్ని అమైనో ఆమ్లాలు ప్రవేశించినాయి? మొట్టమొదటి అమైనో ఆమ్లం మాత్రమే పి స్థానంలో ప్రవేశిస్తుంది. మిగిలినవి అన్నీ ఏ స్థానంలో ప్రవేశిస్తాయి. కాబట్టి ఎన్ని అమైనో ఆమ్లాలు పుంజీకరణ చెందిన మొదటి అమైనో ఆమ్లము మాత్రమే పి స్థలంలో ప్రవేశిస్తుంది. కాబట్టి ఇది 1. ఏ స్థలంలో ప్రవేశించే అమైనో ఆమ్లాలు మిగిలినవి అనగా 98. మిగిలిన 2 నుండి 98వ లేదా చివరి అమైనో ఆమ్లము వరకు ఏ స్థానంలో ప్రవేశిస్తాయి? మొత్తం 98 అమైనో ఆమ్లాలు ఏ స్థానంలో ప్రవేశించినాయి. తరువాత ఈ పాలీరైబోజోముల వలన జరిగిన ప్రోటీన్ సంశ్లేషణలో కణద్రవ్యం నుండి ఎన్ని అమైనో ఆమ్లాలు తొలగించబడినాయి? ఒకసారి ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ mRNA అనువదించబడిన రైబోజోమ్పై 99 అమైనో ఆమ్లాలు పుంజీకరణ చెందుతున్నాయి. అట్లా 4 రైబోజోముల మీద పుంజీకరణ జరుగుట వలన ఇదే mRNA 4 సార్లు అనువదించబడింది. కాబట్టి 99 × 4 396 అమైనో ఆమ్లములు ఇవి కణద్రవ్యము నుండి ఈ ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ కొరకు తొలగించబడినవి. Now, this is the third numerical problem. An mRNA is translated forming a polypeptide with 99 amino acids. What is the length of DNA from which this mRNA is transcribed? ఒక mRNA అణువు నుండి 99 అమైనో ఆమ్లములు పుంజీకరణ చెందిన దీనిని ఏర్పరిచిన DNA మూస ఫలకము యొక్క పొడవు ఎంత? Now let us try to find solution to this problem. Number of AS, number of amino acids are 99, that is sense codons. This number is equal to sense codons and total codons will be 99 plus 1. This one is stop codon. This one represents stop codon. So in all we have 100 codons and how many nucleotides? 100 nucleotides in this will be
nucleotides will be number of codons into 3. 300 nucleotides are present, and length of DNA will be 300 into 3.4. This comes to 1020 angstroms is the length of the DNA from which this mRNA is transcribed. ఈ ప్రశ్నకు జవాబు కనుగొనడానికి మొదట ఎన్ని అర్థవంతమైన కోడాన్లు ఉన్నాయి? అర్థవంతమైన కోడాన్ల సంఖ్య అమైనో ఆమ్లాల సంఖ్యకు సమానం. ఇది 99. మొత్తము కోడాన్లు 99 అర్థవంతమైన కోడాన్లు ప్లస్ 100వ స్టాప్ కోడాన్, చివరి స్టాప్ కోడాన్. సో 99 ప్లస్ 1 100. 100 కోడాన్లోని న్యూక్లియోటైడ్ల సంఖ్య. ఈ కోడాన్లు త్రిక సంకేతాలు కాబట్టి 100 × 3 300 న్యూక్లియోటైడ్లు ఉన్నాయి. ఈ మోసఫలకంలోని DNA పొడవు 300 × 3.4. ఇది 1020 యాంగ్స్ట్రమ్స్కు సమానం. 1020 angstroms. So this will be 1020 angstroms. Now let us try to conclude the topic discussed so far. Protein synthesis takes place inside cytoplasm and it requires different factors: initiation factors, elongation factors, and also termination factors or release factors. Besides, the source of energy is ATP. The mRNA to the mRNA, the two subunits of ribosomes join, and also the first tRNA carrying methionine will also join. This represents the formation of initiation complex. This is followed by chain elongation and chain termination. In prokaryotic organisms, entire polycystonic mRNA is translated. In case of eukaryotic organisms, the hnRNA undergoes processing, producing the untranslated cap and also untranslated region at the end, that is poly A tail, and between these cap and tail the translated region is there. Though there is no amino acid is produced due to translation of stop codon, stop codon is also considered as translated portion of mRNA. The process occurs in cytoplasm of prokaryotes, inside luminal portion of rough endoplasmic reticulum, and stroma of plastids and matrix of mitochondria. ప్రోటీన్ సంశ్లేషణలో కణద్రవ్యంలో జరుగుతుంది. దీనికి అనేక కారకాలు, ఇనిషియేషన్ ఆరంభ కారకాలు, కొనసాగించే కారకాలు, పొడవు పెంచే కారకాలు, అదేవిధంగా టెర్మినేషన్ ఆర్ రిలీజ్ ఫ్యాక్టర్స్ విడుదల కారకాలు అవసరం. దీంతోపాటు టీఆర్ఎన్ఏలు, అమైనో ఆమ్లాలు, అదేవిధంగా ఎనర్జీ ఏటీపీ రూపంలో అవసరం. కేంద్రక పూర్వజీవుల ఎంఆర్ఎన్ఏ, రాయబారి ఆర్ఎన్ఏ మొత్తం అనువదించబడుతుంది, కానీ నిజ కేంద్రక జీవుల ఎంఆర్ఎన్ఏలో మొత్తం భాగం అనువదించబడదు. క్యాప్ భాగము అదేవిధంగా తోక భాగము అనువాదము చెందవు. ఏయుజీ లేదా ఆరంభ కోడాన్ నుండి అంత్య కోడాన్ వరకు మాత్రమే అనువాదానికి లోనగును.